Tell the name. My name is Gayatri Avdut Babar. Tell the definition of chemical change. The chemical change in which substance from one and new more substance is called as chemical change. Force. The force of physical quantity in pull and push is called as force. Sound. The type of energy which travels through medium is called as sound. Evaporation. After evaporation of water, remains impure salt is called as evaporation. Bast fiber. The bast fiber of obtaining from bast stem plant part. Fruit fiber. Fruit fiber. The fruit fiber of obtaining plant of fruit fiber. Grouping. Grouping. The placing similar things together is called as grouping. Rating process. The process of harvesting jute plant is called as rating process. Mass. Amount of matter present in substance is called as mass. Speed. The measure of per unit time travel is called as mass. Speed. Mass. Okay, nice. Thank you. मम नाम वैष्णवीदत्ता अहम 8वी कक्षायां पठामि। धर्मो जयति न धर्मः सत्यं जयति न सत्यं क्षमा जयति न क्रोधो देवो जयति नासुर वसुदेवसुतदेव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रयाकलेन विद्याकलेन वा विद्याव्यादाय धनमदाय खलस्य शक्ति परपीडनाय साध्यस्तु सर्व परपीडनाय। धन्यवाद। मम नाम चैतन्या माधवराव कदम अहम 9वी कक्षां पठामि। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकार्यं वैकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकं परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरं जाड्यं देहो हरति संचिति वाचि सत्य मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चित्तं प्रसादयति तनोति दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किं न करोन्ति पूसां यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया चातकस्त्रीचतुरान् पयकनानि याचते जलधरं पिपासया सोऽपि पूरयति विश्वं वसान्तमहतामुदारता हे शत हि वय पंच स्वकीये विग्रहे सति हे वय धन्यवादम्। मम नाम भाग्यश्री हरबा मुंडे। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि वैकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् अयं निजोपरो वेति गणना लघुचेतसना उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकं परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरं जाड्यं देहो हरति संचिति वाचि सत्यं मानोन्नति दीक्षति मापकरोति चित्तं प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्ति सत्संगति कथय किं न करोति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तरा फलाक्रिया चातकस्त्रीचतुरान् पयकनान् याचते जलधरं पिपासयात् सोऽपि पूरयति विश्वं वहन्तमहतामुदारता हे शत हि वय स्वकीये विग्रहे सन्ति मानो। Hello, I Chaitanya Madhava Kadam. I am learning in 9th class from Yeshwant Ideal Hostel. Today I say about science definition. Reflection of light and first definition name is concave mirror. If the inner surface of the spherical mirror is the reflection surface, then it is called a concave mirror. And next definition name is convex mirror. If the outer surface of the spherical mirror is the reflection surface, then it is called a convex mirror. Thank you. Hello, I am Bhagesri Hemramunde. I am learning 9th class from Yeshwant Ideal Hostel. Today I say about scientists. So let's go. Let's start. चला सुरुवात करूया. Let's go. चला जाऊया. Let's come. चला येऊया. Let's try. चला प्रयत्न करूया. Let's give. चला देऊया. Let's tell. चला सांगूया. Let's make. चला बनवूया. Let's रन. चला धावूया. Let's write. चला लिहूया. Let's read. चला वाचूया. Let's
लेट्स प्ले चला खेळूया. लेट्स स्पीक चला बोलूया. लेट्स स्विम चला पोहूया. थँक्यू. Hello, I am Vishnu Dattapad. I am learning in class from Yeshwant Ideal Hostel, Gangakhed. Today I say about sentences of let's go. Let's start. चला सुरुवात करूया. Let's go. चला जाऊया. Let's come. चला येऊया. Let's see. चला पाहूया. Let's play. चला खेळूया. Let's write. चला लिहूया. Let's read. चला वाचूया. Let's try. चला प्रयत्न करूया. Let's try. चला प्रयत्न करूया. लेट्स ट्राय. चला रडूया. लेट्स डान्स. चला नाचूया. लेट्स सिंग. चला गाऊया. लेट्स मेक. चला बनवूया. Hello everyone, my name is Gayatri Avdul Babar. I am learning 7th class from Yeshwant Ideal Hostel. Today I am speak to definition. First definition of sound, second definition of rating process. First definition, sound. Sound is the type of energy which travel through medium is called as sound. Second definition, rating process. The process of harvesting of plant jute is called as rating process. Thank you. Hello everyone, my name is Preeti Sanjay Gudde. I am learning 7th from Yeshwant Ideal Hostel. Yeshwant Ideal Hostel. Today I am going to tell you definition. Sound is rating process. The process harvesting to routine plant. Hello everyone, my name is Vedika Paramhatti. I am learning 8th class from Yeshwant Ideal Hostel. Today I am going to tell you definition. Radius. First definition is radius. A line segment joining the center of the point, any point, the circle. The circle is called as radius. Second definition is chord. All segment joining any 2 points on the circle is called as radius. Thank you. Everyone, my name is Gayatri Avdul Babar. Today I am learning in 8th class Yeshwant Ideal Hostel. Today I am going to definitions. First definition of sound. Sound is a type of energy which travel medium through is called as sound. Rating process. The rating process harvesting of jute plant is called a rating process. Thank you. मम नाम भाग्यश्री मुंडे. अहम नवमी कक्षाम पठामि. अहम यशवंत आइडियल हॉस्टेल इतरेत्र निवसामि. श्रोतुं कर्णो वक्तुं हास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विभर्तुं दृष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातु चित्तयेन सृष्टसपातु गुरुकुर्वन्ति दूतत्व दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायाति षट्पदा भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् उद्बुद्धं यस्यन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः अकृत्वा परसन्तापम् आगत्वा खलमन्दिरम् अनुसृज्यं सतावर्म यत् स्वल्पमपि तद्बहु यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात् अहं कथं. मम नाम चैतन्या माधवराव कदम. अहम 9वी कक्षां पठामि. अभिपितार्थसिद्धर्थ्यं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः. या कुन्देन कुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृत्तिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. अज्ञानतिमिराधस्य अज्ञानशंजलाकयात् देशोऽयं शोभरहितः सज्जना सन्तु निरामया. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. मम नाम वैष्णवी दत्तापड. अहम 8मी कक्षायां पठामि. अहम यशवंत आइडियल गृहं यत्र वसामि. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमामि शारदा देवी वीणा पुस्तकधारिणीं विद्यारं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः. धन्यवादः.
Hello, Chaitanya Madhurao Kadam. I am learning in 9th class from Yashwant Ideal Hostel. Today I say about sentences. I was about to go Mumbai. मी मुंबईला जाणारच होते. He was about to go Mumbai. तो मुंबईला जाणारच होता. She was about to go Mumbai. ती मुंबईला जाणारच होती. Rama was about to go Mumbai. रामा मुंबईला जाणारच होता. Sita was about to go Mumbai. सीता मुंबईला जाणारच होती. They were about to go Mumbai. ते मुंबईला जाणारच होते. It were about to go Mumbai. ते मुंबईला जाणारच होते. Hello, I am Bhagashree Harvamunde. I am learning in 9th class from Yashwant Ideal Hostel. Today I say about sentence of present perfect tense. Formula is yes plus V3, yes plus have oblique has plus V3 plus O. I have brought a hat. मी टोपी आणलेली आहे. You have brought a hat. आम्ही टोपी आणलेली आहे. You have brought a hat. त्याने टोपी आणलेली आहे. You have brought a hat. तू टोपी आणलेली आहे. They have brought a hat. त्याने टोपी आणलेली आहे. It has brought a hat. त्याने टोपी आणलेली आहे. He has brought a hat. त्याने टोपी आणलेली आहे. She has brought a hat. तिने टोपी आणलेली आहे. भाग्यश्री has brought a hat. भाग्यश्रीने टोपी आणलेली आहे. Thank you. Hello, I Chaitanya Madhurao Kadam. I am learning in 9th class from Yashwant Ideal Hostel. Today I say about sentences present continuous tense. Formula is yes plus MSR plus V plus ing plus O. I am going to school. मी शाळेत जात आहे. We are going to school. आम्ही शाळेत जात आहोत. You are going to school. तू शाळेत जात आहेस. You are going to school. तुम्ही शाळेत जात आहात. They are going to school. ते शाळेत जात आहेत. She is going to school. ती शाळेत जात आहे. He is going to school. तो शाळेत जात आहे. It is going to school. ते शाळेत जात आहेत. Rama is going to school. रामा शाळेत जात आहे. Sita is going to school. सीता शाळेत जात आहे. थँक्यू.